Hello, I'm Eviana. In this video, I'm going to explain about how to facilitate learning on the topic of perimeter and area of a triangle for the blind students. We'll need some tools, a pair of scissors, a marker, a ruler, and a piece of cardstock paper. Karton. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu bentuk-bentuk segitiga yang akan kita belajarkan, yang akan kita orientasikan kepada siswa. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat. First, let's prepare the triangles to familiarize students with. Now, I will make the flat figures. The first one is a rectangle. To familiarize students with the area of a triangle, we can use the concept of area of rectangle. Menentukan atau mengambil dari konsep luas dari persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang yang akan saya buat itu memiliki panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. The rectangle I'm making is 12 centimeters in length and 8 centimeters in width. Then, we ask students to fold the rectangle along its diagonal line. Start from the corner, crease it in such a way so that the top left corner and the bottom right corner are folded. Sehingga dari sudut kiri atas dan sudut kanan bawah ini terlipat. Nah, kita dari sudut-sudutnya terlebih dahulu. Start from the corners, put it on the table and then press it. Tempatkan di atas meja dan ya ditekan. Nah, setelah siswa melipat kertas ini, kertas yang berbentuk persegi panjang tadi, after the students fold and press the rectangle, we'll get a crease line from the top left corner to the bottom right corner. To make it noticeable, I'll make it bold with a marker. To keep the crease line straight, use a ruler. So, we can touch the crease line on the surface and also see the dotted line. After the crease line appears, the rectangle is divided into two triangles. One on the left and the other one is on the right side. Titik-titik, garis putus-putus. Ada garis putus-putusnya. Nah, setelah muncul garis lipatan, yang tadi ya bentuk persegi panjang itu akan terbagi menjadi segitiga. Satu buah segitiga berada di sisi kiri dan satu buah segitiga berada di sisi kanan. We can also cut the rectangle into two to make it observable by touch. Cut along the diagonal line, so the figure becomes two triangles. If we put them side by side, we can see that both triangles are identical in size. So the rectangle was cut into two triangles of the same area. We can say that they have the same area because they came from the same rectangle. Nah, dua buah segitiga ini akan berukuran sama persis. Since the formula of a rectangle's area is length multiplied by width, so we can write the formula of a triangle's area as half the product of its length and width. Now, we just need to rename the sides. On a triangle,
The length side becomes the base side and the width side becomes the height. Therefore, the area of a triangle is half the product of its base and height. That's it. That's how the formula of a triangle's area originated from. Sisi alas, sedangkan sisi lebar berubah nama menjadi sisi tinggi dari segitiga. Oleh karena itu kita peroleh bahwa luas dari segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Seperti itu. Itulah asal muasal dari rumus luas segitiga. Nah, kemudian setelah kita sudah menjelaskan konsep keliling dan juga konsep luas, kita akan coba satu persatu. After we explain the concepts of perimeter and area, we will try them one by one for each type of triangle. First, we will try the equilateral triangle. Alright, we have made one with 10 centimeters of length on each side, and then we also want to find the perimeter. To define the perimeter of an equilateral triangle, we can add the three sides without naming each, because they all have the same length. So the first side is 10, the second one is 10, and the third one is also 10 centimeters. Therefore, the perimeter of an equilateral triangle is the addition of the first side 10 centimeters plus the second side 10 centimeters and the third side 10 centimeters equals 30 centimeters. How about the area? To define the area of an equilateral triangle, first we need to find the base length and height length. Untuk segitiga sama sisi, untuk keliling, berarti dari sisi yang pertama. Note that the base is one of the three definite sides of a triangle. Therefore, it is always a side. In contrast, the height is not always the bordering side of a triangle. The altitude of an equilateral triangle is located inside the triangle, so we have yet to calculate the height of the equilateral triangle. Jadi, keliling dari segitiga sama sisi ialah 30 cm. Nah, bagaimana kalau untuk luasnya? Ya. Jadi, luas untuk segitiga sama sisi. Nah, untuk luas segitiga berarti kita butuh atau kita harus To find out, let's identify the height side. From the top vertex or the highest point of the triangle, it goes perpendicular to the base. Panjang alas segitiga itu selalu merupakan salah satu panjang sisinya. Jadi selalu berupa sisi. Nah, sedangkan untuk panjang tinggi atau sisi tinggi itu tidak selalu merupakan sisi yang ada di luar segitiga. Nah, kalau misalnya untuk segitiga sama sisi, garis tingginya itu terdapat di dalam segitiga. Nah, sehingga kita masih belum mengetahui berapa ya tinggi dari segitiga sama sisi ini. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggambarkan terlebih dahulu atau kita bisa menjelaskan terlebih dahulu. Sisi tingginya berarti dari titik puncak atau titik tertinggi segitiga itu menuju atau tegak lurus ke arah bawah. Tegak lurus ke arah sisi alas, sehingga kita bisa coba munculkan. We can show them by folding this equilateral triangle, starting from the top angle, and then put the left and right angles together. Press the top. Finally, we have a crease. This crease line is the altitude of the equilateral triangle. I'll make it bold with a marker. Sudut yang atas kita kemudian ditekan. Nah, akan terbentuk garis lipatan. Nah, garis lipatan inilah yang disebut dengan garis tinggi atau panjang atau ya tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, saya akan tebalkan dengan spidol. There you go. We've got the altitude, but we haven't found how long the altitude is. Help the students touch the crease to learn the position of the altitude. To calculate the altitude, we can use Pythagoras theorem. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang garis tingginya, kita bisa menerapkan atau menemukannya dengan konsep Pythagoras atau teorema Pythagoras. Nah, di sini kita The altitude along with the base and the hypotenuse leg will form a right triangle. Untuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk
segitiga siku-siku ini, kita sudah mengetahui panjang. We have already got the length of the hypotenuse leg of our right triangle, 10 centimeters. For the base, because the length of this side is half of the right triangle side, so the base is half of 10 centimeters or 5 centimeters. Nah, sehingga untuk mencari tinggi terlebih dahulu, berarti tinggi. Then we need to find its height by calculating the square root of 10 squared subtracted by 5 squared. 10 squared is 100, subtracted by 5 squared or 25. 100 subtracted by 25 equals 75. Then simplify it. The square root of 75 is described into square root of 25 multiplied by 3. Kita uraikan menjadi 25 dikali 3. Nah, 25-nya bisa kita Square root of 25 is 5. So we've got the altitude 5 times square root of 3. We can start calculating the area. Use the same formula to calculate the area of an equilateral triangle. Half of base multiplied by height. Garis tingginya adalah 5 akar 3. Kita bisa mulai menghitung panjang luas Kita bisa menghitung luas dari segitiga sama sisi ini. Rumusnya seperti tadi, setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan angkanya setengah. Enter the values. Half multiplied by 10 centimeters multiplied by 5 times square root of 3 centimeters. Calculate. Half of 10 is 5. 5 multiplied by 5 is 25. Found the value 25 times square root of 3. Sehingga kita dapati 25 akar 3. Karena dia luas. The measurement of an area is resulted from centimeter multiplied by centimeter, which results in centimeter squared. Therefore, the perimeter of an equilateral triangle is 30 centimeter, and the area is 25 times square root of 3 centimeter squared. That's it. Alright, that's my explanation about how to calculate the area and perimeter of triangle. Thank you.